Кванта, приветствую. Несколько вопросов. Как тебе форум «Микс Россия» конференция? Hello, Quanta. A couple of questions for you. Okay. How do you find Mixed Russia conference? Yes. I just got the Facebook message from the organizer of this conference, and actually in the last year, my partner Hiroki is my partner, one of the founders of the party, participated in this conference. So I knew about this conference, and I was surprised to get a message and invited to this conference somehow via Facebook message. Yeah, it's 2014, and so yeah, I was surprised. Мне партнер прислал сообщение, то, что он получил приглашение по Facebook, и я подумал, почему бы и нет, вот мы решили поехать. Все здорово, все замечательно. Yeah, and the organizer of this conference told me that they're interested in me as I've judged the Cannes rounds this year. So maybe they find my name in the Cannes rounds. Организаторы сказали, что они очень рады были бы меня видеть, потому что я судил в этом году фестиваль «Городских львов», и, наверное, они большие фанаты моего бренда, моего имени просто. Трудно было судить. «Городские львы». How difficult it was to judge lions? Oh yes, the fourth mobile lion is really difficult, and because in the mobile lion categories, there's two kind of entries. One is mobile is media covered. Yeah, nowadays everybody has mobile phones, and so it can be the media reach to all the people who have a mobile phone. So it's a very big, huge, and large media in an aspect. And on the other hand, for example, you're looking at the mobile phone and check the article in the bathroom when you're in the bathroom. So it's a media that can get into the very subtle moment. So this is a large and huge media, and also it's a very small and niche media. So there was two aspects in the mobile lions. So there was very different type of entries, and that makes the judging very difficult. Дело в том, что я судил номинацию Mobile Alliance, которая посвящена именно разработке мобильной. И это действительно было очень сложно, потому что, с одной стороны, аудитория имеет огромный охват, мобильные телефоны есть практически у каждого, а с другой стороны, мобильные телефоны – это средства коммуникации вот в такой вот, можно сказать, интимный момент. И поскольку номинаций было очень много, нужно было учесть эти два аспекта. С одной стороны широта охвата, с другой стороны вот конкретная польза для человека. Это было сложно сочетать для того, чтобы принять решение судейское. Как вы относитесь к экономическим санкциям, которые применяются к России, странами Запада и Европы? What do you think about economical sanctions for Russia and all countries? Japan, Russia. No. It's only about Russia from all other countries, European Union, United States of America. Compared with these countries. What do you think about this? Yes. Actually, yes. This is almost. Have you heard something about this? Yeah. Yeah. This about Ukraine and maybe plane that was crushed. Yeah. Actually, this is almost the first time in Russia,
So, yeah, I was a bit surprised because my image of Russia is kind of, yeah, of course I know. It's difficult to describe, but Russia was governed by communism previously, and so it's a totally different mechanics. There used to be a totally different mechanics from the Western countries, and but I was surprised to see it's a kind of the, yeah, a lot of things are working rationally. So it's very kind of, yeah, seems to be highly developed, and it's developing, and there is momentum to develop a lot. And so I was surprised. Here is momentum. Yeah, that's what I feel about Russian economy. Yeah. I'm sorry. It's a bit difficult to describe. As it's the first line. Ну, во-первых, мне сложно вообще рассуждать на эти темы. Во-вторых, я первый раз в России, у меня до приезда сюда сложился определенный имидж, определенное представление о стране, который был связан все-таки с тем, что привыкли думать, коммунизм и так далее. Ведь сейчас я вижу то, что вещи здесь происходят достаточно в рациональном, с рациональной точки зрения, и этот момент это всего лишь один момент. То есть это не должно продлиться долгое время. Давайте рассматривать это в качестве одного момента в истории. So yeah, well, I wanted to say here is a kind of freedom for how to develop your own country. You know what I mean? So there's no direction yet. I suppose you guys are on your way to figure out how to develop your country, your economic. That seems pretty unique for me. Мне кажется, то, что предоставлен шанс найти свой собственный путь, вообще развивать собственную страну, так, как мы это себе видим. И я думаю, то, что вы, ребята, этот путь в итоге найдете. Sorry, can you say the last Oh, question? yeah, so it's very unique as you still have a freedom to construct your mechanics about your economic, so it's not fixed yet. So that seems to be unique. For us, it's a different story. Please translate. Ситуация действительно уникальна, и мы должны сами определить, как мы сконструируем свою экономику. Она пока что еще не зафиксирована, эта ситуация нормальная, и нам не нужно ни на кого ориентироваться для того, чтобы принимать такие решения. У нас должен быть свой собственный путь. Yeah. Let me mention my country, Japan. Yeah, I'm from Japan, and Japan was totally influenced by the American economics, and so there is a fixed and almost down mechanics, and so it's hard to change the system of the society. But here seems to be a kind of freedom to change something. So here seems to be a lot of chance to make something. Have you said that it was influenced by the state, so there was no influence? Yes, here is freedom. Here is not that much influenced by the United States, and
you still seems to have a freedom to change your system. Yeah, that's my impression. Давайте для примера возьмем Японию. Я сам из Японии, Токио. У нас достаточно зафиксированная экономика, на которую сложно повлиять так или иначе. Хотя, допустим, в США пытаются это сделать. Должна быть определенная свобода и желание для того, чтобы менять какие-то вещи. У нас эта свобода есть. Вот. Мне так кажется. Yeah. Это всего лишь мнение. But please understand that I'm in Moscow for 2 days, and so yeah, for understanding all the system of the Russian economics, maybe I have to live here for 5 years. Yeah, it's not sufficient. Я в Москве всего 2 дня. So, do you have an impression about Russian economic? To live, it will be necessary to live here. Yeah. For deeper understanding. So yeah. So you have to take some time for deeper understanding. Yeah. Я в Москве всего лишь 2 дня. И мне нужно еще больше времени для того, чтобы у меня сложилось все-таки устойчивое впечатление, в том числе и о российской экономике. То есть пока что я не могу объективно рассуждать на эту тему все-таки. Где вы уже успели побывать за эти 2 дня и что вам запомнилось? Where have you been for these 2 days? And what things have you remember the most? Oh. Russian vodka? Not yet. Not yet. We have an Indian. It's a kind of negative issue, can I say that? And so it's a bad experience. And when I take the taxi cab in the late night, as I'm a tourist, and so the taxi driver tried to cheat me. And so, for example, it's a minimum 3,000 rubles. It's too expensive. And so I just fight with him. And so it's too expensive. And so I could reduce just to the 300 rubles. And so that was a quite impressive experience. There was a kind of bad experience, but that means that is connected to my story I talked about. So everybody are kind of struggling to make their economy, and of course cheating is not a good thing, but it's a kind of not fixed. Not fixed. Seems like struggling, and by the way, the tour in Moscow. I went to sightseeing yesterday, the Kremlin and the cathedral. All the things are very beautiful for me. That's very impressive as a tourist. Не знаю, могу ли я говорить о разных впечатлениях, но, допустим, пока что одно из самых ярких – это таксист, который меня пытался обсчитать, когда он попросил 3000 рублей за поездку в такси. Я сразу понял, что здесь что-то не так. Но это, опять же, связываю с тем процессом, то, что вещи еще не устоялись, они не зафиксированы, и каждый пытается сделать какую-то собственную выгоду. Люди просто вынуждены думать об этом. Также я был в разных московских кафе, уже прошелся по улицам, конечно, прекрасное ощущение. Есть и такая сторона. В общем, весело. Ваше мнение о рекламе, которую вы видели на улице? What do you think about advertisement that you have seen on the streets? Businessman. What do you think about ads, advertisement? Outdoor. Advertisement. Okay. On the streets. Have you seen this? Yeah.
И что бы вы хотели изменить? And maybe what kind of thing do you want to change with this? Ну да. Yes. Bit difficult. Suggest. Yeah. Actually, I was interested in the underground. So inside the metal, metal on the pathway on the street. So I suppose it's so cold in Moscow, and so kind of yes, there was a kind of very active market and active shopping mall or shopping center under the ground, and that's a very interesting point. And so I think I have to talk about advertisements, and so maybe sorry. It's the other story, and I was impressed by the shopping and the marketing under the ground, and that's the other story. And whether Is it distracting for the eyes? It is too heavy. Yeah. It could be much more easier. Yeah. Let's go back to the advertisement. I think I'm happy to be here because here is less advertisement. Do you know what I mean? In the street. Not that much advertisement in this city. Because I'm living in New York City, there is too much advertisement in the street. And the Tokyo as well. And here's not that much advertisement, and I think outdoor advertisement have to be a part of the scenery of the city. In that meaning, I think the advertising in this city seems to be kind of not that strong, and that means that seems to be good for me. In the center of the Yeah, in the center of. Do you mean the underground station, or just underground, for civil walking under the street? Yes, that's the other story. I'm sorry, I was distracted to the other story. So, what I'm talking is overall advertisement in Moscow is less, not that much. Окей. Sorry. Давайте начнем с того, что не так уж много рекламы по сравнению с Нью-Йорком и Токио, где я живу. В Нью-Йорке еще больше. Конечно, в центре могло бы быть ее меньше, и мне бы было бы это гораздо более приятно в качестве гостя, в качестве туриста. Но также меня впечатлило количество рекламы в метро, и я считаю то, что порой она слишком навязчива, ее могло бы быть много, но в целом это стандартная ситуация для больших городов. Что бы вы хотели пожелать участникам Mix Russian конференции? Do you want something to say for mixed conference speakers and audience? Oh yes, the one I'm going to talk about in my session. Yeah. To wish something. Yeah. Sorry. Now it's a kind of 2014, and everything is connected to the world, and I'm going to talk about the social media destroyed of the online advertisement, and that means social media destroys. yes, destroy the online advertisement. Actually, originally, internet is
not the place for advertisement. Internet is a kind of a structure and mechanics that drives the society. It's not the media, actually, in my opinion. And so, what we have to do is making content. So, if you're going to make a advertisement to sell something in the internet area, it doesn't work anymore. So nowadays we have to compete with the TV program, compete with kind of social games, compete with every viral movies the people provide on YouTube. For example, cat movies. It's very difficult, but it's really exciting to participate in this kind of making content. And so, yeah, it's very happy matter to be born in this time. It's a kind of a revolution. So, yeah, please don't focus on the only advertisements. What you have to do with focusing on making something. That's it. Sorry, It's not. Я хотел бы сказать то, что в этом мире все связано. И вообще мы должны быть счастливы, то, что сейчас живем в это время удивительное, потому что оно революционное по-настоящему. То, о чем я буду говорить в своей лекции, это то, как, на мой взгляд, должен быть устроен интернет. Это не должно быть торговой площадкой для продажи чего-то. Это, в принципе, не такая структура. Нам нужно создавать контент и создавать связи, общаться, развивать коммуникацию, а не развивать рекламу. Если сейчас кто-то выходит в интернет с целью продать что-то на этой площадке, скорее всего, он проиграет. Уже время немного другое приходит. То есть, еще раз, самая главная мысль – это то, что сейчас все связано, границ не существует. Есть глобальный мир, и давайте думать над этим, как с этим поступать. Основные законы глобального мира. What are main laws of the global world? Laws? Laws, you know, What statements, laws. Okay. That you have said that everything is global, everything is connected. What are the main points? Okay. The main statements of this? I suppose that's very, Techniques. very simple. Yeah. What is entertaining is entertaining. What is boring is boring. So that's a statement. And of course, actually I talked with him. There's local things can't be understood by the global market, and whether if you can translate into the translate and change the way to introduce these local cultures to the global market, it's doable. It's doable to make that kind of entertainment and an interesting thing in the global market. So, in the short, the boring thing is boring, and the entertaining thing is entertaining. Interesting thing is interesting. Maybe that's the only statement in this simple time. На самом деле все просто. То, что является захватывающим интересным, то и является захватывающим интересным. То, что скучно, посредственно, то скучно и посредственно. Вот это самый главный закон. А вообще вот мы с Максом говорили, есть определенные локальные культуры, они непонятны всему сообществу, может быть, если локальная культура
месседж находит свой язык для того, чтобы объяснить свою суть для глобального рынка, для глобального маркета, она эту возможность получает. Но, опять же, то, что скучно, то всегда будет скучно, то, что здорово, по-настоящему, то и будет здорово. Вот это самый главный закон.